So good evening students. Today we will see the current affairs analysis dated from 14th November 2023. The first article related to the 2+2 dialogue between US and India. So fifth 2+2 dialogue. The 2+2 dialogue பொறுத்த வரைக்கும் so external affairs ministers of both countries plus defense minister இவங்க வந்து மீட் பண்றது. ஸோ கவுண்டர் பார்ட் மீட் பண்ணுவாங்க. ஸோ யூஎஸ் கூட we having USA, Japan, UK, Russia, and we having with Australia also. So several countries could be having this dialogue. So it's a high level meeting. The ministers of the meet பண்றாங்க. So இருக்கக்கூடிய problems trade develop பண்றதுக்கு defense related cooperation பண்றதுக்காக so we are doing it. So USA கூட இப்போ நடந்த மீட்டிங்ல so இது fifth meeting லைக் நம்மளோட எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் கலந்துக்கிட்டாங்க. ஸோ யூஎஸ்ஏ எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா 72% of the trade increased between 2017 to 18 and the defense cooperation we having LMOA agreement, logistic exchange memorandum of understanding agreement, memorandum of agreement, LMOA. Then we having COMCOSA, communication compatibility security agreement, compatible security agreements. So இது வந்து சைன் பண்ணியிருக்கோம். அப்புறம் பெக்கா அக்ரிமெண்ட். ஸோ இட்ஸ் ஆர் த ஃபவுண்டேஷனல் அக்ரிமெண்ட் பிட்வீன் யூஎஸ்ஏ அண்ட் இந்தியா. தட் இஸ் பேசிக் எக்ஸ்சேஞ்ச் கோஆபரேஷன் அக்ரிமெண்ட் 2020 வி சைன். ஸோ இதெல்லாமே ஃபவுண்டேஷனல் அக்ரிமெண்ட்ஸ் வித் தி டிஃபென்ஸ் ஃபேக்டர். ஸோ கம்யூனிகேஷன் அண்ட் காம்காஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளோட கோஆபரேஷனை நம்மளோட எக்யூப்மெண்ட்ஸை வந்து ஷேர் பண்ணுறது, நம்மளோட கம்யூனிகேஷன் டீட்டெயில்ஸ் எக்ஸெட்ரா. தட் இஸ் ஹெலிகாப்டர் வாங்குறோம், அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டர் வாங்குறோம்னா அதில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம்ஸ் எல்லாமே யூஎஸோட தான் இருக்கும். முன்னாடி அப்படி கிடையாது. பெக்கா வந்து நம்மளோட டீட்டெயில்ஸ், நம்மளோட ராணுவ லைக் எங்கெல்லாம் இருக்காங்க அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸை வந்து ஷேர் பண்ணுறது ஜிபிஎஸ் பேஸ்ட். அது வந்து நம்ம ஹெல்ப் பண்ணும், ரிமோட் ஏரியாவுக்கு போகிறது ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ தட்ஸ் அ பெனிஃபிட் ஆஃப் திஸ். அது மாதிரி ஸ்பேஸில் வி ஹேவிங் அர்த்தமிஸ் ப்ரோக்ராம். For space exploration, we having tie-up with USA. அது மாதிரி FDA பொறுத்த வரைக்கும் India is getting 80% FTA from USA. It's the second largest after Singapore. சிங்கப்பூருக்கு பிறகு செகண்ட் லார்ஜஸ்டா இருக்கு. So that's all. அப்புறம் we signed the nuclear cooperation deal in 2005. Nuclear சிவிலையும் military separate பண்ணி we made it with civil agreement with USA. So USA technology will help us to grow from raw materials etc. அது மாதிரி we are G20 மாநாட்டில் நம்ம ஒன்றா இருக்கோம். And then ஏஷியானில் யுனைடெட் நேஷன், வேர்ல்டு பேங்க், WTO எக்ஸெட்ரா யூ கேன் டேக். ஸோ யூஎஸ் அண்ட் இந்தியாவுக்கு இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ரொம்ப அதிகம். ட்ரேடாக இருந்தாலும் சரி, ட்ரேடில் we are surplus, trade is surplus with USA. So these are the things. Challenges எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா S-400 வெஹிக்கிள் நம்ம லைக் ரஷ்யா கிட்ட இருந்து வாங்குறது, அப்புறம் உக்ரைன் வார்ல நம்மளோட நடுநிலைமை, அது வந்து நமக்கும் அமெரிக்கா இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கக்கூடிய சேலஞ்சஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் பீப்புள் நீட் டு நோட். டயலாக்ல என்னெல்லாம் நடந்துச்சுன்னு அப்கமிங் மீட்டிங்ஸ்ல தான் தெரியும். சரியா? ஸோ தட்ஸ் ஆல். தென் நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகல் ரிலேட்டட் டு Pareto magmatic eruption happened in the ஜப்பானோட தீவு ஒகாஷ்வாரா ஐலண்ட், செயின் ஆஃப் ஐலண்ட்ஸ். ஷோ த மேப். In this map people can see there is a Bonin islands, island groupings. That is volcano grouping. That is Mukonjimiya group, அப்புறம் சிஞ்சிமியா குரூப். ஸோ இந்த ஐலண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் போனின் ஐலண்ட், இல்லைன்னா ஒகாஷ்வாரா ஐலண்ட் இதுக்கு பேர். ஸோ நீங்கள் கீழே பகுதியில் இந்த பிளாக் மார்க் இருக்கக்கூடிய பகுதியில் இருக்கக்கூடிய செயின் ஆஃப் ஐலண்ட்ஸுக்கு பேர் தான் போனின் ஐலண்ட்ஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் ஒகாஷ்வாரா ஐலண்ட். ஸோ இந்த ஐலண்டில் தான், ஐலண்டுக்கு பக்கத்தில் தான் தெர் இஸ் அ பெரட்டோ மேக்மேட்டிக் எரப்ஷன்ஸ் நடந்தது. பெரட்டோ மேக்மேட்டிக் எரப்ஷன் அப்படின்னா
It's not only magma eruption, there is acidic, basic, basaltic இருக்கும். ஸோ இது வந்து magmatic, magma plus water gushing out. ஸோ இது ரெண்டு சேர்ந்து வரனால தான் பெராட்டோ மேக்மாட்டிக் எரப்ஷன்ஸ் அப்படின்னு பேர். இது தெரியாது அப்படின்னா தெரிஞ்சுக்கோங்க. அசிடிக் அண்ட் பேசால்டிக் வி ஹவ் ஸ்டடிட். அசிடிக் வந்து காண்டினென்ட்ஸ் கன்வர்ஜென்ட் ஆகுறதுனால இந்த காண்டினென்ட்ஸ் உள்ள போகும்போது இட் வில் கெட் மேக்மாவா மாறும் அண்ட் தென் இட் வில் எரப்ட். ஸோ திஸ் இஸ் அசிடிக் இன் நேச்சர். இக்னீஷியஸ் ராக் இன்டீரியர்ல இருந்து வரக்கூடியது பேசால்டிக்கா இருக்கும். So these are the things are very important. The next article related to the corporate from Bongo Sagar exercise between Bangladesh and India. India and Bangladesh. So Bangladesh kuda naval exercise rendume combined ah பண்றாங்க. So 5th edition of corporate அப்புறம் Bongo Sagar. ஸோ Bongo Sagar வந்து 4th edition, இது வந்து 5th edition. ஸோ இதில் இப்போ HADR ஆட் பண்ணிடுறேன், humanitarian assistance disaster relief. ஸோ we are the net security provider in the Indian Ocean area. இந்த கண்ட்ரிஸ் கூட நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது டிசாஸ்டர் டைம் பீரியடில் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு உதவி பண்ணோம். அண்ட் தென் ஏதாச்சும் செக்யூரிட்டி த்ரெட்டிங் இருந்துச்சுன்னா அதை கோப்பப் பண்ணுறது ஹெல்ப் பண்ணோம். ஸோ கோஆப்ரேஷன் பிட்வீன் த போத் கண்ட்ரிஸ் இம்ப்ரூவ் இன் த பேட்ரோலிங் எக்ஸெட்ரா நேவல் அப்படின்றப்போ. So that's why this exercise is important. The next article related to the red sanders. Red sanders க்கு வந்து எக்ஸ்போர்ட்ல வந்து சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருந்துச்சு. ஸோ ரெட் சாண்டர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் எண்டமிக் டுவர்ட்ஸ் ஈஸ்டர்ன் கர்ட்ஸ் ஆஃப் ஆந்திர பிரதேஷ். அங்கே மட்டும்தான் இது இருக்கு. ரெட் சாண்டர்ஸை பொறுத்தவரை இட்ஸ் அன் என்டேஞ்சர். என்டேஞ்சர் ஐயூசிஎன்ல என்டேஞ்சர், வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட்ல ஸ்கெடியூல் 4 அண்ட் தென் சைட்ஸ்ல இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் அமெண்டிங்ஸ் 2. ஸோ இதை ஏற்றுமதி பண்ணுறதுக்கு த ஸ்பெசிமென்ஸ் அண்ட் லைக் த ரெட் சாண்டர்ஸ் வந்து ஏற்றுமதி பண்ணுறது தடை பண்ணப்பட்டிருக்கு. ஆனால் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸில் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இட் இஸ் அலோட் டு டூ ட்ரேட் ஃபார் மெடிசினல் பர்பஸ் அண்ட் தென் லைக் காஸ்மெட்டிக்ஸ் இதுக்கெல்லாமே யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து தெர் இஸ் அ ரிவ்யூ இன் திஸ் எக்ஸ்போர்ட். ஸ்க்ரீனிங் ப்ராப்பராக இருக்கும். அந்த அத்தாரிட்டியை பொறுத்தவரை சைட்ஸ் கீழே வருது. ஸோ சைட்ஸில் appendix 2ல இருக்கிறதுனால இட் வாஸ் அலவுட் ஃபார் ட்ரேட் பட் இன் ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் மோட். அந்த ரிவ்யூவை வந்து இப்போ எடுத்திருக்காங்க. அப்படி ரிவ்யூ பண்ணுறதுனா எந்த கண்ட்ரி கூட ட்ரேட் பண்ணுறது உடனடியாக இமீடியட்டாக பேன் பண்ண முடியும். அதை வந்து இப்போ ரிமூவ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதன் மூலமாக ஃபார்மர்ஸ் வந்து விவசாயிகள் வந்து இதை லைக் கல்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும், அதிகமாக க்ரோ பண்ணுறதுக்கு, ட்ரேடிங் பண்ணுறதுக்கும், அதிகமாக தேவை உள்ள நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி பண்ணுறதுக்கு இப்போ அலோவ் பண்ணோம் அப்படின்றதுனால இட் வாஸ் இன் நியூஸ். So that's all about this red sanders news. So red sanders பொறுத்த வரைக்கும் endemic towards eastern Ghats, Andhra Pradesh area. Red soil தான் அதிகமாக வரும். Hot and dry climates. So இந்த climatic சிலவளை கேட்கலாம். So related to their exams. So that's all. The next article, the 5th article related to the report. US வேர்ல்ட் ரேங்கிங்ஸ் அப்படின்ற திங்க் டேங்க், தட் இஸ் ஹையர் எஜுகேஷனுக்காக ரிப்போர்ட் எடுக்கக்கூடிய ஒரு திங்க் டேங்க், தட் இஸ் காக்ராலி சைமன்ஸ் அப்படின்றது. அந்த QS வேர்ல்ட் ரேங்கிங் அவங்க வந்து தே ஆர் த லீடிங் எக்ஸ்பர்ட் இன் ரிலீசிங் த ரிப்போர்ட் ரிலேட்டட் டு ஹையர் எஜுகேஷன்ஸ். அவங்க வந்து ரிப்போர்ட் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க பேஸ்ட் ஆன் 6 factors, that is academic reputation, employment reputation, faculty students ratio, international students, இன்டர்நேஷ்னல் ஃபேக்கல்ட்டி ரேஷியோ, அப்புறம் சைட்டேஷன் பர் ஃபேக்கல்ட்டி. ஸோ இந்த 6 அடிப்படையில் ஒரு ரேங்கிங் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க. இது 6 இண்டிகேட்டர்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் படிக்கணும்னு கிடையாது. QS வேர்ல்டு ரேங்கிங்கில் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் 100 ரேங்கிங்கில் ஏஷியாவோட ரேங்கிங் இப்போ ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் சைனாவோட பெக்கிங் யூனிவர்சிட்டி வந்து டாப்பு, செகண்ட் வந்து ஹாங்காங் சைனாவோடது, யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஹாங்காங், தென் தேர்ட் வந்து சிங்கப்பூரோடது, நேஷனல் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் சிங்கப்பூர், அண்ட் தென் 40வது இடத்துல 100ல் 40வது இடத்துல IIT பாம்பே வந்திருக்கு. அது மாதிரி 7 இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்
under 100 Indian institutions came. Anjuna IIT, அப்புறம் டெல்லி யூனிவர்சிட்டி, அப்புறம் லைக் இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஃபார் சயின்ஸ் பெங்களூர். ஸோ இது எல்லாமே வந்து இந்த கேட்டகரியில். ஸோ 40ஆவது இடத்துல வந்தது ஐஐடி பாம்பே. ஸோ அதனால இது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட். அது மாதிரி இந்தியாவோட எஜுகேஷன், ஹையர் எஜுகேஷன் இம்ப்ரூவ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த ரிப்போர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும். சைனாவை நம்ம ஓவர் டேக் பண்றோம் அப்படின்றது சொல்றாங்க. ஏன்னா சைனாவோட நியூ இன்ஸ்டிடியூஷன் இதுல ஆட் ஆனது 7 தான், நம்மளோட நியூ இன்ஸ்டிடியூஷன் இதுல என்ரோல் ஆனது 37. So that's why it is also important. The next article related to the Ben Gurion Canal project. Show the map. So you display the map. So you can see the map. இந்த மேப்ல நீங்க கல்ஃப் ஆஃப் அக்கோபா பாக்குறீங்க, ரெட் சீக்கு மேல. சுயஸ் கனால் வழியா there is a ட்ரேட் ரூட் மெடிட்டரேனியன் சீயை கனெக்ட் பண்றதுக்கு. இப்போ இஸ்ரேல் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, கல்ஃப் ஆஃப் அக்கோபா பார்டரிங் வித் ஜோர்தான் அஸ் வெல் அஸ் இஸ்ரேல். நம்ம மேப்லயும் படிச்சிருக்கோம். அந்த இதுல இருந்து அந்த ப்ளூ கலர் லைன் இருக்கு இல்லையா, அதான் பென் குரியன் கெனால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதை கிரியேட் பண்றாங்க. 1960 இட் வாஸ் ப்ரப்போஸ்ட் பை தி ஃபர்ஸ்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இஸ்ரேல், ஃபாதர் ஆஃப் தி இஸ்ரேல் அப்படின்னு பேர், நியூ இஸ்ரேல், டேவிட் பென் குரியன் அப்படின்ற அவர் நேம்ல தான் இந்த கெனால் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு. 1960 the project was announced, கனெக்டிங் கல்ஃப் ஆஃப் அக்கோபா வித் மெடிட்டரேனியன் சி. இது எதுக்கு அப்படின்னா, சுயஸ் கெனாலே டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறது தடுக்க. ஏன்னா அரப் நேஷன்ஸ் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்துட்டாங்க அப்படின்னா, ஈஜிப்ட் இஸ் ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் அரப். ஆட்டோமேட்டிக்லி அவங்க வந்து சுயஸ் கெனால் பிளாக் பண்ண நேரிடும். ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து அவங்களோட ட்ரேடை பாதிக்கும் அப்படின்றதுனால இந்த ப்ராஜெக்டை வந்து பண்றதுக்கு ப்ரப்போசல் 1960 பண்ணாங்க. அது இப்போ இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் இப்போ தேவைப்படுது. ஏன்னா த ரீசன்ட் இஷ்யூஸ் ரிலேட்டட் டு தி பாலஸ்தீன் இஷ்யூ. அது மட்டும் இல்லை, சைனாவோட ஒன் பெல்ட் ஒன் ரோடு இனிஷியேஷனை கவுண்டர் பண்றதுக்கு, ஏன்னா சைனாவோட ஆதிக்கம் மிடில் ஈஸ்ட் ஏரியாவில் அதிகமாகிறத கவுண்டர் பண்றதுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்றத நம்புறாங்க. சப்போஸ் சுயஸ் கனால்ல அரப் கண்ட்ரிஸோட ஆதிக்கம் வந்துச்சுன்னா இஸ்ரேல் அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு. ஸோ அந்த அளவுக்கு டெப்தா போக வேணாம். த எய்ம் இஸ் கவுண்டரிங் சைனா இன் திஸ் ஏரியா. கல்ஃப் ஆஃப் அக்கோபாவையும் மெடிட்டரேனியன் சீயும் கனெக்ட் பண்றது இந்த ப்ராஜெக்ட். தட் இஸ் டேவிட் பென் குரியன், அவரோட நேம்ல தான் இந்த பென் குரியன் கெனால் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு பேர். So that's all about this article. The next article related to the Saglosis Attenborough. Display the photo. Next. இது வந்து கிட்டத்தட்ட 6 டிகேடுக்கு பிறகு, 60 வருஷத்துக்கு பிறகு இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் இதை ஸ்பாட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க. தட் இஸ் சாக்லோசிஸ் அட்டன்பர்கி அப்படின்னு பேரு. லாங் பீக் என்சிண்டா 5 இருந்து 10 கிலோகிராம்ஸ் வரைக்கும் இருக்கக்கூடியது. எக்லிங் மேமல். ஐயூசிஎன்ல இட் இஸ் கிரிட்டிக்கலி என்டேஞ்சர் கேட்டகரி. ஸோ இது இன்னைக்குள்ள ஆர்டிக்கிள் வந்திருக்கு. ஸோ தட்ஸ் இட் கேம் இன் நியூஸ். அண்ட் த 8th ஆர்டிக்கிள், தெர் இஸ் அ ஜிபிஎஸ் ஆங்க்லெட். ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் போலீஸ் வந்து ஒரு பெயிலில் ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு டெரரிஸ்ட், உப்பா ஆக்டில் அரெஸ்ட் பண்ணப்பட்ட ஒரு பர்சனை வந்து டெரரிஸ்ட் கூட ஃபினான்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன் பண்ணார் அப்படின்னு சந்தேகப்பட்டு அரெஸ்ட் பண்ணப்பட்ட ஒரு பர்சன், அவருக்கு வந்து அவரை ரிலீஸ் பண்ணும்போது அவரோட காலில் வந்து ஆங்க்லெட், ஜிபிஎஸ் பேஸ்ட் ஆங்க்லெட் வந்து பொருத்தியிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னா, அவரை ட்ராக் பண்ணுறது. அது கோர்ட்டு தான் ஆர்டர் கொடுத்துருக்காங்க அதை பொறுத்துறதுக்கு. ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் இதை பண்ணிருக்கேன். மற்ற கண்ட்ரீஸ்ல ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்கான். ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் ரிலேட்டட் டு தி கரண்ட் அஃபேர்ஸ். ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் தி கரண்ட் அஃபேர்ஸ். நவ் வி வில் மூவ் ஆன் டு தி MCQs. Question number 1. Consider the following statements with respect to the Composite Water Management Index. Statement number 1, it is launched by Niti Aayog. Statement number 2, the Composite Water Management Index serves as a key indicator to evaluate the effectiveness of states and union territories in managing water resources. Statement number 3, source augmentation and restoration of water bodies is one of the 9 themes in the index. How many of the above statements these are correct? Options are A, only one statement is correct. B, only 2 statements are correct. C, all the 3 statements are correct. D, none of the above statements are correct. Question number 2, with reference to the carbon border adjustment mechanism, consider the following statements. Statement number 1, CBAM is a part of the European Union Fit for 55 in 2030 package. Statement number 2, CBAM is aimed at reducing carbon emission by ensuring
that imported goods are subject to the same carbon cost as products produced within the European Union. Which of the statements given above is are correct? Options are A only, one only, B two only, C both, D neither. Question number 3. Messina chlorophyll, recently seen in news, is a options are A invasive plants, B salt tolerant plants, C new rice variety, D bioluminescent mushroom. So fourth question, consider the following statement. Statement number 1, Strait of Gibraltar can be accessed through a narrow passage via Ukraine. Statement number 2, Romania, Poland, Belarus share land boundary with Ukraine. Third statement, Ukraine is bordered by both Black Sea and Mediterranean Sea. How many of the above statements these are not correct? So options are A only one statement is correct, B only two, C all the three, D none of the above. So question number 5, which of the following provisions is are not part of fundamental rights? Statement number 1, sorry, yeah. So statement number 1 வந்துட்டு any section second and mention ஆயிருக்கு, any section of the citizen residing in India having distinct culture, language and script have the right to conserve their culture and language. Statement number 2, it was mentioned as 3, wrongly mentioned. No citizen shall be denied admission into any educational institution maintained by state on the grounds only of religion, race, caste, language or any of them. How many of these statements given above is are correct? Options are A one only, B two only, C both, D neither. So that's all. Now we will see the answers for the previous. Question number 1 answer is D. Question number 2 answer is C. Question number 3 answer is C. Question number 4 answer is B. Question number 5 answer is B. So that's all about the current affairs and MCQ. Thanks a lot for joining with us.